Well, it's two back-to-back wins for New Zealand. What a performance by them here in Gaddafi Stadium, Lahore. New Zealand made 178 for 7. Pakistan managed to restrict them and somewhat gain back some kind of control. Tim Robinson with that magnificent 91 right at the top. Abbas Afridi amongst the wickets. He was the pick of the bowlers for Pakistan. Got 3 wickets, and in response, from Pakistan's perspective, it was a close one. It went right down to the wire. Fakhar Zaman with his fantastic contribution at the top. Iftikhar amongst the runs as well. But in the end, New Zealand really winning it by the barest of margins, as they say, by 4 runs. Great to be back on pitch side, and a huge congratulations to New Zealand. They've been magnificent throughout this series with a second string side. And Pakistan, well, they got close, but lots to reflect on, lots to look at in terms of, combination strategies, and lots to discuss on pitch side. So I've got a very, very special guest here with me. There's Bazid Khan, of course, and Azhar Mahmood, who's an integral part of the Pakistan camp now. Azhar, thank you so much for joining us. बड़ा करीब मैच गया, बहुत लग रहा था एक पॉइंट पे कि पाकिस्तान शायद जीत जाए, लेकिन आपके मुताबिक कहां पे पाकिस्तान मैच हारा? I think first of all, I think New Zealand played a remarkable game. जिस तरह वो खेले हैं, I think a lot of positive in our group. I think the only difference I can see it, like we hit more boundaries than them, we hit we bowled more dot ball than them, and the only difference I think मेरे ख्याल में कि वो 15 डबल भागे हैं और हम सिर्फ 6 डबल भागे हैं. I think this is the one, and like moving forward, I think हमारा mindset जो है ना 15वें ओवर में 16वें ओवर में जब आप मिड ऑफ मिड ऑन पे हिट कर रहे हैं तो एवरी टाइम इट्स अ सिंगल, लाइक ये हमें थोड़ी सी चीज़ें जो है वो बेहतर करनी है. आई थिंक कि वो जो 4 रन्स का डिफरेंस है, क्योंकि आपको पता है कि T20 फॉर्मेट में यही रन्स जो है वो क्रूशल होते हैं कि 4 रन से आप मैच, छोटे मार्जिन के मैचेस होते हैं. आई थिंक के एक्स्ट्रास, मैं पहले नेगेटिव की बात करूंगा फिर पॉजिटिव की बात करूंगा. आई थॉट कि वी बोल्ड 12 एक्स्ट्रास ऑलमोस्ट 2 ओवर, और इसमें वो इंक्लूडेड नहीं है जो नो बॉल हुआ और उसके ऊपर जो है बाउंड्री लगी. तो आई थिंक हमने उनको अलाउ किया 20 एक्स्ट्रा रन्स, और स्पेशली जब हमने बॉलिंग की तो अगर आप देखें कि आफ्टर 10 ओवर देवर 93 for 1, वहाँ से कम बैक करना, वहाँ से वापस आना और उनको 178 पे रिस्ट्रिक्ट करना, आई थिंक दैट्स लॉट ऑफ पॉजिटिव. एब्सोल्युटली. बाजिद, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, अजहर से मुस्कुरा रहे थे. सारे मैच का तो आपने बता दिया, मैच का तो नहीं मैं पूछूंगा. हम क्योंकि ब्रॉडकास्ट में तो हम नंबर्स काफ़ी देखते हैं. आज एक स्टैट चला था जिसमें मिडिल ओवर्स में पाकिस्तान की बहुत लो स्ट्राइक रेट, रन रेट भी लो है. अब 17 to 15 आपको मैं बता देता हूँ, अगर नंबर की बात कर रहे हैं तो नंबर्स आप देख रहे हैं. तो इसमें 2 सवाल है मेरे. एक तो ज़ाहिर आपने बात की कि डबल ज़्यादा मिले हैं उसमें. दूसरा ये है कि नॉर्मली मिडिल ओवर से स्पिनर्स लगते हैं, तो आपके जो स्पिनर्स को मेरे ख्याल सबसे अच्छा खेलता है, पावर से जो खेलता है वो शादाब है और इफ्तिखार को हम थोड़ा सा अंडर यूटिलाइज करते हैं, और शादाब को भी कई दफ़ा हमने देखा है कि चौथे पे नहीं, 5वें पे नहीं, 6ठे पे जा रहे हैं. नहीं, शादाब पिछले मैच में भी 5वें पे खेले थे, इस मैच में भी 5वें पे खेले हैं. और आपने इफ्ती की बात की तो इफ्ती के अगर आप स्टैट्स देखें तो उनके स्टैट्स जो हैं, स्ट्राइक रेट की अगर आप बात करें कि आप तेज़ खेलने की बात करते हैं, व्हेन ही बैटेड आफ्टर 13 ओवर्स उसका स्ट्राइक रेट जो है ना वो ऊपर होता है. तो ये सारी चीज़ें जो स्टैट्स की बात आप कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमारे ज़हन में हैं डेफिनेटली. कि अगर आप हमारी टीम को देखें तो हमें नए लड़कों को यूज़ करना था. उस्मान जिस तरह, अगर आप देखें कि स्टार्ट विद बाबर, लाइक फर्स्ट बॉल पे उन्होंने बाउंड्री हिट की और उसके बाद दोबारा वो हिट करने के लिए गए. तो आई थिंक इंटेंट, वी शोड द इंटेंट इन द पावर प्ले आफ्टर लूजिंग 48 for 3 आफ्टर पावर प्ले. उसके बाद जो है ना, जो आई थिंक वेरी मेच्योर इनिंग फ्रॉम फ़खर ज़मान एंड इफ्तिखार जो है वहाँ पे आए. एक पार्टनरशिप जो हम चाह रहे थे कि वो लगे फ़खर की और शादाब की, वो पार्टनरशिप इतनी बड़ी नहीं हुई. आई थिंक 27 और 28 रन की पार्टनरशिप थी कि हमें पार्टनरशिप बिल्ड करनी है कि जब आपकी विकेटें गिर जाएं तो कैसे हम जो है ना उसको बेहतर कर सकते हैं. मूविंग फॉरवर्ड दिस इज़ आवर प्लान कि हमने क्या करना है. जैसे आपने बात की कि 7 to 15, यस हमारा स्ट्राइक रेट बहुत लो होता है उसमें, और उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं. हमने अपना गेम प्लान बनाया है, उसमें हमने इस चीज़ों को डिस्कस किया कि 7 to 10 एंड देन 10 to 15 आवर्स. वहाँ पे हमारा स्ट्राइक रेट भी लो है, वहाँ पे हम विकेटें भी लूज़ करते हैं अगेंस्ट स्पिन के.
تو آئی تھنک کہ موونگ فارورڈ اس چیزوں پہ کام ہو رہا ہے, جو ہم ٹریننگ بھی کر رہے ہیں اور اس چیزوں کو ہائی لائٹ بھی کیا جا رہا ہے. اگر ہم جو پاکستان کے ویسے نمبرز دیکھیں تو آج ہمارے ایون کے وکٹیں لوز ہونے کے بعد ہمارے نمبر ہائی تھے اس ریشو میں, 7-15 کے نمبر میں. لیس ان دی اینڈ لائک اگر آپ دیکھیں کہ جیسے افتخار اور یہ فخر جس طرح کھیلے, آئی تھنک کہ وہ فنش نہیں کر سکے اس طرح جس طرح ہم چاہ رہے تھے. وہ گیم کو اتنا کلوز لے گئے. اگر فخر یا افتخار میں سے ایک بندہ اینڈ میں ہوتا تو یہ ہم 3 بال پہلے چیز کر لیتے ہیں ٹوٹل. اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان کا جو ٹاپ 4 ہے آپ کے مطابق فائنلائز ہوا ہے؟ از اٹ سم واٹ کنفرمڈ اور یو اسٹل ایکسپیریمنٹنگ؟ ویئر ڈز اٹ کرنٹلی اسٹینڈ؟ لائک آپ کے جو ٹاپ 3, چلے ٹاپ 3 کی بات کریں, جس طرح ہم نے دیکھا ہے بابر اور سائم ہے, یا ابھی اس میں مزید اور ہم ایکسپیریمنٹیشن دیکھیں ابھی جو ہمارا جو ٹاپ 4 ہے ہمیں پتا ہے کہ ہم جس وقت کپ میں جائیں گے تو ہمارا بیسٹ 11 کیا ہے اس کا تو اندازہ ہے, لیکن ہمیں اپنی بینچ اسٹرینتھ بھی دیکھنی تھی. بولنگ کے ڈپارٹمنٹ میں اگر دیکھیں کہ حارث نہیں ہے اس وقت, تو حارث کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کب فٹ ہوتے ہیں. اس کے لیے ہمیں زمن خان اور عباس افریدی کو دیکھنا ہے کہ اگر وہ نہیں ہوتے تو ہمارے پاس کیا آپشن بنتی ہے. اینڈ دین ڈیفینیٹلی اسپن ڈپارٹمنٹ کی اگر آپ بات کریں تو اس میں بھی ہمیں دیکھنا تھا کہ ہمارے پاس 2 اسپنر تو ہیں آل راؤنڈر, ہمارے پاس عماد ہیں یا شاداب ہیں, تو اس کے ساتھ ہمیں ایک ایکسٹرا چاہیے کہ ادھر اس اسامہ اور ابرار, تو وہ اس کو بھی ہم نے چیک کرنا تھا کیونکہ ہمارے پاس یہی ٹائم ہے, ہوم کنڈیشن میں کھیل رہے ہیں. اینڈ جس طرح آپ دیکھیں کہ ہمیں تھوڑے سا سیٹ بیک ہوا ہے کہ تھوڑی سے ہمارے جو نگلز ہیں وہ ہمارے اسٹور پہ آئے ہیں, جن لوگوں کو ہم نے چیک کرنا تھا تو وہ نگل ہیں. دیکھیں ٹاپ 4 کی اگر آپ بات کریں تو جو بنتا ہے تو وہ سائم اینڈ بابر, رضوان اینڈ دین فخر, اینڈ دین نیچے جو ہے نا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کون سا بیٹسمین چاہیے, کہ افتی ہے, اینڈ دین نمبر 6 پہ کون سا بیٹسمین آتا ہے. کیونکہ ہمیں پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 آل راؤنڈر ہے جو پورے بالر بھی ہیں اس وقت, عماد اینڈ شاداب کی صورت میں, تو ہم اس میں اپنی بیٹنگ کو ڈیپتھ دے سکتے ہیں. تو ان چیزوں پہ ہمارا کوشش تھی. جیسے عثمان نے آج شو کیا, 2 میچز میں انہوں نے نہیں کیا, جیسے انہوں نے انٹینٹ شو کیا انٹرنیشنل میچ میں واپس آئے ہیں, اور جس طرح انہوں نے انٹینٹ شو کیا پرفارمنس ویسی نہیں ہوئی. تو ہم نے اکثر جو ڈریسنگ روم میں بات کی ہے وہ انٹینٹ کی بات کی ہے, مائنڈ سیٹ کی بات کی ہے کہ ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا ہے. جب تک ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آئیں گے ہم چیزوں کو بہتر نہیں کر سکتے. آپ نے سٹیٹس کی بات کی, نمبرز کی بات کی, بہت مطلب آپ اس پہ فوکس ہے. تو مجھے یہ بتائیں میری اپنی نالج کے لیے کہ T20 کرکٹ میں ایوریج یا اسٹرائک ریٹ, وچ ون ڈو یو پریفر؟ ڈیفینیٹلی اسٹرائک ریٹ. I don't believe in averages in T20 format. تو یہ فارمولا جو ہے 1 to 6 یا ٹاپ آرڈر کے لیے ڈفرینٹ ہے اور مڈل آرڈر کے لیے؟ سر جو اسٹرائک ریٹ کی بات ہے نا وہ اسی لیے آپ کو انٹینٹ شو ہوا ہے. جو بھی ہم میچز کھیلے ہیں ابھی میرے انڈر جو بھی میچز کھیلے ہیں آپ کو انٹینٹ شو ہوا ہے. اس میں اسٹرائک ریٹ کا اتنا ڈپینڈنگ آن دا سچویشن کہ آپ کو کیا ہے. اگر آپ 150 کر رہے ہیں تو اس میں ڈیفینیٹلی ہے. اگر آپ جو ہے جو ماڈرن ڈے کرکٹ کھیلنا چاہ رہے ہیں, جو دنیا جو کھیل رہی ہے, تو بیٹنگ پہلے کرتے ہوئے اگر آپ ٹاپ کی ٹیموں کو دیکھیں تو آسٹریلیا کو دیکھیں 189 ہے, انڈیا کو دیکھیں 182 ہے ایوریج سکور ان کا, اور آر ایوریج سکور از 157. سو وی ہیو ٹو چینج دیٹ کہ کیسے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں. جو ہم نے ایک فارمولا بنایا ہے اس کے اوپر جو ہے نا, اگر میں دیکھوں کہ 2 میچز ٹھیک ہے ہم لوگ ہار گئے ہیں, لیکن آئی تھنک کہ وی آر گوئنگ ٹورڈز امپروومنٹ, کہ جو ڈریسنگ روم میں بھی بات ہو رہی ہے کہ ہم اس کی امپروومنٹ کی طرف جا رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ آئی تھنک کہ ایٹیچیوڈ جو ہمارے سینئر پلیئرز کا تھا, پہلے آپ نے دیکھا ہوگا روٹیشن پالیسی نہیں ہوتی تھی, پلیئرز وہی کھیلتے تھے, سیریز ہارنے کا ڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے ہمارے پاس ابھی بھی چانس ہے کہ ہم اس سیریز کو ڈرا کر سکتے ہیں, لیکن مجھے یہ نہیں ہے. میں آگے میرا جو ویژن ہے, میں جو دیکھ رہا ہوں, ہم آگے بڑی پکچر دیکھ رہے ہیں کہ ہم ورلڈ کپ میں کیسا اپنی اس ٹیم کو دیکھتے ہیں اور کیسے ہم کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں. اور یہ جو ہمارے پاس گیمز ہیں, اس کے بعد آئرلینڈ ہے یا انگلینڈ ہے, تو یہ ہمارے پاس گیم ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہماری بیسٹ 11 کیا ہے, اور جب ہم انگلینڈ جائیں گے تو ہم اپنی بیسٹ 11 کو کھلائیں گے. آئی تھاٹ کہ بابر واز بریلینٹ ایز کیپٹنسی ٹوڈے. آئی تھنک کہ جس طرح انہوں نے اپنے بالرز کو یوز کیا, اسپیشلی جیسے وہ افتی کو لے کے آئے, چیپمین کی وکٹ لی, اینڈ دین اسامہ کو وہ واپس لے کے آئے اور وہ وکٹ لی. آئی تھنک ایوری تھنگ از گوئنگ اکارڈنگ ٹو پلان. چلیں اٹ سیمز دیٹ یو ہیو یور پلان سارٹیڈ. آف کورس کچھ آج پازیٹیوز بھی تھے پاکستان کی طرف سے جو کہ نظر آئے, جیسے کہ فخر زمان کی بیٹنگ تھی اینڈ لاٹ آف ادر ایسپیکٹس ایز ویل. بٹ آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو تھینک یو ناؤ فار یور ٹائم بیکاز آئی بلیو یو need to go back to your dressing room and we need to continue our discussion here with Bazid, who will stay with me on bedside in the studio. And after this break, we'll be looking at New Zealand's performance, where they went right
and also a bit more on Pakistan, where they went wrong. Back on pitch side, and what a performance by New Zealand. We're just looking more in detail in terms of where they went right and how they managed to win this one. I've now been joined by Chris Harris alongside Bazid Khan. Chris, fantastic performance by New Zealand. It's now 2 back-to-back wins for them. Remember, this is not their full strength side. What was most impressive for you about them today? Oh, it was another impressive performance, and to be honest, the surprise for me started at the toss. When Pakistan won the toss and put New Zealand in, I thought that was good for New Zealand. Runs on the board. We saw the emergence or the improvement of Tim Robinson again at the top. 51 from 36, magnificent innings, just getting better every time he gets to the crease. And I was really impressed with Tom Blunder as well. Got his first opportunity, came in as a last-minute replacement for Tim Seifert, 28 off 15, and they got New Zealand off to the perfect start in the power play. For me, it was almost the perfect batting performance from New Zealand. The only wee thing, because you're always looking to improve, was their last 5 overs, only getting 43. I thought could have cost them, but 178, and then I thought they came out. I thought they'd have to get early wickets in the power play to win. They got 3, which is a bit of a surprise because they missed 3 opportunities in that power play as well. And I think Pakistan gave them more opportunities, and eventually New Zealand took them. Really impressed with the seamers. Will O'Rourke bowled superbly, as did Ben Sears. And for James Neesham to hold his nerve at the end, obviously under immense pressure, I just thought, yeah, another great performance from a young New Zealand side who are getting experience not only in foreign conditions, but against a quality Pakistan side. I thought it was a terrific performance. It was a terrific performance, and it was a terrific performance by their bowlers as well. Pakistan obviously losing quite a few in that power play, initially losing early wickets, then sort of gaining control back, but they couldn't manage to cross the line in the end. Let's have a look at the fall of wickets first. They started off with that big wicket, short of a length. They bowled that length because they thought that the ball wasn't coming onto the bat. It was a good catch on Foxcroft. And then Simon, you whipping this one. You say a soft dismissal because he just whipped it straight to deep square leg. Normally he's very good with that shot. And then trying to bludgeon it down the ground. The impressive part about all this is that the length that the Kiwi bowlers bowl, the fast bowlers, is short of a length. Shadab trying to hit Bracewell out of the ground, who bowled extremely well in his first 3 overs. Just back of a length, then this one wide, Yorker going wide. The defensive bowling skills came to the fore, and the impressive part about all this was with this bowling attack, which is relatively young, they were able to get their side over the line in a pressure situation. Abbas Afridi smashed this to mid-off and then the run-out. This was the very last over. And then a terrific Yorker to dismiss Osama Mir. Yeah, it was a really disciplined performance by New Zealand. Will O'Rourke then, a fantastic 3 wickets for him today. He's been impressive in that previous game. He's been impressive today as well. I mean, what makes him special, Chris? I've been really impressed with all the seamers, but Will O'Rourke, I mean, we've had a taste of Test cricket. In his first Test, he took the most wickets on debut, took 9 against South Africa. And what has really impressed me about Will O'Rourke and the seamers, all the seamers, is their ability to learn against watching the Pakistan bowlers. How much more we mixed up our pace today. And the 3 wickets that Will O'Rourke got were obviously instrumental to New Zealand winning this game. So just their ability to watch the Pakistan seamers and learn from them, because they are the best at their craft, especially in these conditions. And I think these young bowlers have learnt so quickly, and that's been the most impressive thing for me. Absolutely. They've adjusted so well in all the conditions that we've seen, whether it's Rawalpindi, whether it's Gaddafi Stadium, Lahore. But we're going to take another breather, and when we do come back, we'll be having a few more things to discuss, so don't go anywhere.
Back on pitch side, and before the break we were talking about how good and well disciplined the New Zealand pace bowlers were. Let's find out who was the fastest of them all in the fastest delivery of the match. Well, in this match in particular, you've got Ben Sayers right at the top in a match where we saw a lot of cutters, a lot of slow ones sort of dictating the course of the game. You had some pace and fire with Ben Sayers right at the top, 147. That is pretty quick for anyone who is watching and anyone more so who is facing that ball. So Ben Sayers is leading the charts of the fastest delivery of the match. Well, we've spoken about the bowlers, but it was actually the batters who really set up the match initially for New Zealand by getting them off to that fantastic start. Tim Robinson features in our Master Blaster for today. Yeah, came with a reputation of being a really powerful striker, and he's been just that. Today he played really straight lines, which was very suitable to the pitch. Tried to hit down the ground. It's a slow pitch, and the best way to hit was straight and even straighter. It was brilliant. Just in the context of things, Chris, when you look at how close this game was, that innings was extremely important. And just the fact that he got them off to a good start. I mean, what did you like about him today? Oh, exactly as Baz said. I like the fact that he targeted straight and he just looked to hit as hard as he could. And it's just his ability to play with no fear. I mean, he's playing against an absolutely quality attack, and he's going out there like he's been playing the game at this level for 2 or 3 years, plays with no fear. And he's so strong down the ground. And then when he gets in, just his ability to keep in control and just finesse. He played a couple of cover drives as well, which showed to me he was still in control. If the ball was there, he's going to hit it away. And if he got length, he was going to go straight down the ground. And it just got New Zealand off to the perfect start. He was in absolute control when it comes to his own game. But we're talking about T20 cricket. T20 cricket, of course, you look at bats and the magic that these bats create. It's all about bats in Pakistan as well. They are one of the best manufacturers of bats all around the world. Here's a little story on them. मेरा नाम फयाज अहमद है और मैं 1979 से इस काम को लेके चला हूँ। मैंने लाखों में बैट तैयार किए प्लेयर्स के और साहिवाल से मैंने स्टार्ट किया था। जो बैट मैन्युफैक्चरिंग है ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश विलो की ही होती है। इंग्लिश विलो की 63 सीपीसीज हैं, उनमें से सिर्फ 2 की क्रिकेट बैट बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इससे लेते हैं हम विलो का वेट किया जाता है, उसके ग्रेन देखे जाते हैं, उसकी सॉफ्टनेस देखी जाती है। उसको सबसे पहले साइजिंग करके फिर हम उसे प्रेस करते हैं। उसके बाद फिर साइजिंग होती है उसकी लेंथ विड्थ की, और फिर उसमें हैंडल इंसर्ट करके प्रेस करके फिर उसे शेप अप किया जाता है। पहले जो है वो बड़ा स्लिम होता था बैट और उसमें स्टिफ हैंडल होते थे, तो वो उसको नॉक करते थे, ऑयल लगाते थे, वो ट्रेडिशनल उसका एक सिस्टम था। अब हम उसको मेंशन करते हैं रेडी टू प्ले एंड जस्ट पिक एंड प्ले। इस वक्त जो करंट पोजीशन पे क्रिकेट हो रही है वो पावर हिटिंग की चल रही है, लेकिन अगर आप कहें कि एक बल्ले से मैंने परफॉर्म किया शारजा में तो उसी बल्ले से मैं इंग्लैंड में भी अच्छा परफॉर्म करूँ, ये बड़ा मुश्किल होगा। सचिन ने मुझे बोला कि मुझे नीचे से बैट मोटा हो, जो कि साइंस की किसी तरह से भी वो डिवीजन में नहीं आता। तो वो कहते नीचे से मोटा हो लेकिन फील उसकी लाइट हो। अब जितना उसका वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो वो कैसे होगा, लेकिन वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो करके दिया। सर विवियन रिचर्ड को
प्रॉब्लम हुई, पाकिस्तान आए, उनके बैट का कुछ वेट उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो मैं गया तो सर विमन रिचर्ड ने वो बैट दिया, तो उन्होंने कहा जी कि मुझे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ये बॉटम में वेट है। तो मैंने उसे उसी वक्त स्क्रैप करके तो विद इन 5 मिनट्स उन्हें दिया, और आज भी मुझे भी याद है उन्होंने कहा था कि 100%। उन्होंने कहा था जिस वक्त हम लोग क्रिकेट खेलते थे उस वक्त बैट का जो वॉल्यूम था उससे हम लोग जो छक्के और जो शॉट खेलते थे, अगर उस टाइम में ये वाले बल्ले होते तो मैं हर शॉट जो फ्लाइंग शॉट होता था वो मैं स्टेडियम से बाहर फेंक देता। It's a pretty popular name in this particular field when you talk about manufacturing of bats. And we saw Baz that he was making all those references of who he's sort of helped in making their bats and sort of improving. So he's got quite a story, Fayaz. Fayaz bhai has been around since I started cricket, and he's since been manufacturing bats. And what I remember from him, that he was the first one to actually in Pakistan put rubbers in your actual handle. So players would go to him to make the handle a little flexible, and he'd put in a rubber, and we'd all be very fascinated. And it was a sort of a trend those days, and nobody else did it. So everybody would go to Fayaz, and he was a well-known name. He's sort of gone into the background recently, but say in the 80s and 90s, anybody would come to Lahore would always go to Montgomery Sports and always visit Fayaz. All right. So if you, Chris, had the opportunity to be holding the bats that we've seen in the modern day cricket era that we're living in, would you swap them around from your time? Absolutely. The bats in the modern era are incredible. I don't think necessarily it would make me any better, but it just knows you have the confidence that, because like particularly here it's a big boundary, but you have the confidence to know that if you get hold of it, you're going to clear the boundary. The bats today are absolutely phenomenal. And that story about the rubber and the handle, I think everybody does it now. Yeah, everybody does it. Everywhere you go, you got that rubber, and that was started here in Pakistan. So obviously great traditions, and I would absolutely love one of those new bats. All right, all the right. only question you got to ask, Chris, is about the fielding today. The fielding was beautiful. New Zealand fielded so well. Stop it, Bazza. You could just hear the groans from the comb off every time. Normally the fielding's brilliant, but today they let themselves down, but did enough to get across the line. That's the main thing. Always room for improvement. All right, well done to New Zealand then. And Pakistan, a few positives for them. Fakhar Zaman, you know, he was really good with the bat. We've seen what he can do with the bat. And there was Iftikhar, Shadab, lots of sort of starts, but nobody was able to sort of finish the game for them. Last T20 international we've got in a couple of days. What can Pakistan do then? The best thing about this game was that Pakistan made 5 changes. Not very often do you have so many players of the squad being tested, and they've been true to their word. Before the series, they said everybody will be tested, and they tested them. The only thing you can say is maybe bat a bit smarter, and also maybe not be afraid of putting runs on the board. It's very often that they win the toss and chase. Probably this pitch you wanted to put runs on the board, and that would have applied more pressure. I expect a few bowlers to come back in and just make that unit a bit stronger, and I also expect maybe a bit more onus on actually putting runs on the board rather than just winning the toss and chasing. Absolutely. Batting first is definitely an option for Pakistan when you look at the way the pitches have played here in Lahore as well. But we've got one more T20 left for you. The action continues in a couple of days' time. Thank you so much, Chris, and thank you so much, Baz. We'll be seeing you guys once again on Saturday. In case you guys have missed out, there's one more T20 international left. So let's have a look at what we've got for you this Saturday. It's the Bank Alfala series. Bank Alfala presents Jazz, Pakistan versus New Zealand T20 series. And it's the last game of this T20 on the 27th of April, starting at 6:50. Well, it was a great game of cricket as always. Pakistan versus New Zealand. New Zealand were fabulous with the bat and the ball. Pakistan put in a bit of a good fight. And like Wazid said, you know, it's good to see that they're trying different players before the World Cup, because remember, it is all about that. But that's pretty much all that we have for you guys from here. We'll see you guys in a couple of days.